In continuation of lecture series, we are in 11th lecture. So our today's speaker is Mr. Arun VR. He will be talking on with all the information on the net. Why should you step into a library? It's honor to introduce Mr. Arun VR. Mr. Arun VR is a native of Kerala. He completed his M.Liv from University of Kerala. Currently, he is working as scientist B in Library and Information Division of this institute. He worked as assistant librarian in Judges Library, Supreme Court of India. Also, he served as librarian in Asia Net News. He is the resource person for library automation software COA and digital library software DSpace. He has 5 publications to his credit. His area of interest are application of ICT in libraries, free open sources software, digital library, institutional repository, networking, and consortium. He was the executive committee member of Kerala Library Association. So with great pleasure, I welcome Mr. Arun VR and invite for his lecture. Thank you. So, good morning to all. Thank you, Dr. Shambhu, for introducing me. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം, അതായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? So, those who not able to understand Malayalam, just look at the slide. Yes, sure, sir, sure. That's what I'm saying. Okay. So my topic, don't tell us a scientific, it's not a scientific topic, it's a general topic about the library. I'm a scientist being Library Information Division KFRI. So my topic is, with all the information on internet, why should you step into a library? Library, എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഒന്ന് കൈ വെക്കാമോ? ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ? ഓക്കെ. കോളേജിൽ കുട്ടികളല്ലേ നിങ്ങൾ? ഏത് കോളേജാണ്? ഉറക്കെ പറയൂ, കോളേജിലെ കുട്ടികളല്ലേ? ഓക്കെ. ലൈബ്രറി ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ? ഉണ്ട്. ലൈബ്രറിയുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഓക്കെ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. സോ ആർ യു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ വിസിറ്റിംഗ് ലൈബ്രറീസ്? ഓക്കെ. KFRIക്ക് ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, അറിയാമോ? നിങ്ങൾ നടന്നു വന്നപ്പോൾ ലൈബ്രറി കണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഓൾ ആർ വെൽക്കം ടു ദ ലൈബ്രറി. ഈ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈബ്രറി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നും എനിക്കില്ല. പക്ഷേ യു ഓൾ ഹാവ് ടു വിസിറ്റ് സം ലൈബ്രറീസ്, നോട്ട് KFRI ലൈബ്രറി, പുറത്തുള്ള ലൈബ്രറീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ പ്രസന്റേഷൻ. സോ ഓക്കെ, സോ ഇത് കണ്ടൻസ് ആണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടൻസ് ആഡ് ചെയ്തതന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഞാൻ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാം. ലൈബ്രറിക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ, ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലൈബ്രറി, അങ്ങനെ ഒരു വലിയ എന്താണ് സയന്റിസ്റ്റ് പറയുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമസ് ലൈബ്രറി എന്ന കോഡ്സ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറേജ് ഹൗസ് ഓഫ് നോളജ്. അതാണ് ലൈബ്രറി എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് റീഡ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ റീഡ്, you will get information from the libraries, and you can research for the research scholars who are doing research, and communication. So ലൈബ്രറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾ ലൈബ്രറി വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ യൂസ് ഉൾനെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈബ്രറിയിൽ പണ്ടത്തെ ലൈബ്രറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക് ലൈബ്രറീസ്, പഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ
അവിടെ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ലോട്ട്സ് ഓഫ് ബുക്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ പബ്ലിക് ലൈബ്രറീസ്. പബ്ലിക് ക്യാൻ വിസിറ്റ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറീസ്. സോ ദാറ്റ് ടൈം ഓൾ ടൈംസ് ഗൂഗിളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഗൂഗിളൊന്നും ഇല്ലാത്തായിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, they will get information from the library, lots of information from the library. ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗൂഗിൾ വന്നതിന് ശേഷം ലൈബ്രറിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഡൗൺ ഗ്രേഡ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴ്ന്നു പോയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന്? അതാ, ആക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് കോഹിറന്റ് മാനർ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ലൈബ്രറി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബുക്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ബുക്സ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈബ്രറിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ. അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ പറയുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു തരും. അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? when you go to the medical shops, when you give the slip to the medical store, so the person who are sitting inside the medical store will get that medicine very fastly. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെങ്ങനെയാണ് അവരങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നത് മെഡിസിൻസ്? അറിയാമോ? അത് വേറൊന്നുമല്ല, ദേ ഹാവ് എ സ്കീം, മീൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്കീം പോലെ. ദേ ഹാവ് ഓൾസോ, ചിലപ്പോൾ ഒരു ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, അവർ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സാണ്. അതേപോലെ ലൈബ്രറി ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്, ദർ ഇസ് എ കോഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്കീം. ഇൻ ലൈബ്രറി ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്കീം ആൻഡ് ദ ബുക്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് സബ്ജക്ട് വൈസ്. സോ നിങ്ങൾ ബോട്ടണി അല്ലേ? സോ നിങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ പോകുമ്പോൾ ബോട്ടണി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റും എല്ലാ ബുക്സും ഒരു ഷെൽഫിൽ, അറേഞ്ച്മെന്റ് എല്ലാം സെയിം സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം ഒരു ഷെൽഫിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. സുവോളജി ആണെങ്കിൽ സുവോളജി എല്ലാം ഒരേ ഇതിൽ വരും, അതിന്റെ സബ് ടോപ്പിക്സും എല്ലാം ഒരേ ഷെൽഫിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ലൈബ്രറി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, എങ്കിലേ അത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ബുക്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളത്. സോ ദ റിസർച്ച് എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിന് ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഞാൻ ചില ലൈബ്രറീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ലൈബ്രറീസിൽ ഈ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത്, ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡിങ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം സൈഹബ്. സൈഹബ് അറിയാമോ എല്ലാവർക്കും? സൈഹബ് ഇസ് എ പൈറേറ്റഡ് വെബ്സൈറ്റ്. സോ ദേ ആർ ഡൗൺലോഡിങ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം സൈഹബ് ആൻഡ് കോപ്പിങ് ദ contents, means second paragraph, third paragraph, and changing the sentence in Grammarly എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, അറിയാം? Changing the sentence in Grammarly and then publishing it. So if you check the same in plagiarism software, there will be showing percentage will be 20%, 18%. So അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള, എല്ലാവരെയും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, 10%, 90%, 80% ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പറയുന്നു. യു ക്യാൻ ഡിഫെൻഡ് ആഫ്റ്റർ മൈ ടോക്ക്. സോ റിസർച്ചിന്റെ കാര്യം പിന്നീട് പറയാം. ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ലൈബ്രറി ഈസ് എ പ്ലേസ് where people can meet together, share information and share the ideas. People can meet face to face. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മൊബൈലിലാണ് നോക്കുന്നത്, മൊബൈൽ ഫുൾ ടൈം മൊബൈൽ മാത്രം നോക്കി ഒരു ലോൺലിനെസ്, ആരും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ആരെങ്കിലും മൊബൈൽ നോക്കുന്നുണ്ടോ? എനിവൺ യൂസിങ് മൊബൈൽ? ഓക്കെ. സോ പണ്ട് ലൈബ്രറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആയിരുന്നു. റീഡിങ് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും, ഒരുപാട് പേരായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനും, ഫേസ് ടു ഫേസ് സംസാരിക്കാനും, ഒരേ ഐഡിയാസ് ഉള്ളവരുമായിട്ട് അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ്, പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആയിരുന്നു ലൈബ്രറി. നൗ ദ സിനോറിയോ ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ച്ഡ്. ഇന്റർനെറ്റ് ഹാസ് കം. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വരവോടെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി. So just to give you an
introduction about the library. How many types of libraries are there? So there are 4 types of libraries: academic library, public library, special library, and national library. 4 types libraries ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വേൾഡ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 4 types libraries ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ അക്കാഡമിക് ലൈബ്രറീസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സ്കൂൾ, കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി, 3 types of libraries ഡിവൈഡഡ്. ഇതില് ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ലൈബ്രറി എന്ത് പറയും? ഇതില് ഏത് ലൈബ്രറി ആയിട്ട് പറയാം? അക്കാഡമിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, കോളേജ് ലൈബ്രറി, സോറി, കോളേജ് ലൈബ്രറി. ആൻഡ് KFRI ലൈബ്രറി എന്ത് പറയും? KFRI library is a special library. Okay, so academic library എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കൂൾ ലൈബ്രറി, കോളേജ് ലൈബ്രറി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി, the collections will be സ്കൂൾ ലൈബ്രറീസിൽ വരുന്നത് റീഡിങ്, അവർക്ക് റീഡിങ് എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം, കുട്ടികൾക്ക് റീഡിങ് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂൾ ലൈബ്രറീസിൽ ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ, നോവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ഷൻസ്, അതൊക്കെയാണ് സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം കോളേജ് ലൈബ്രറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ബോട്ടണി ബുക്സ് are there, zoology books are there, and other subjects only, and fictions are there, always fictions be there, Malayalam books are there. And university library, just to tell you what about the difference between these libraries. University libraries il ella books കാണും. എന്താണ്, സ്റ്റോറീസ് ബുക്സ് ഉണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ്, സബ്ജക്ട് വൈസ് ബുക്സ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. Then public library, you know very well about that, but just to give you the introduction about the what type of libraries are in India. And special library, the KFRI library is there, and other libraries in CWRDM library, all are special libraries. ഞാൻ ഈ സ്പെഷ്യൽ ലൈബ്രറി മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കാര്യം, in KFRI library the account section and admin section, they ask for a library books, or എന്തുവാണ് അവരുടെ ബുക്സ് നമ്മുടെ KFRI ലൈബ്രറിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ല, അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്റ്റോറീസ് ബുക്സ് ഇല്ല, ഫിക്ഷൻസ് ഇല്ല എന്ന് ഞാനൊരു ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ കേട്ടായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. സോ yesterday Dr. Ahmed sir പറഞ്ഞിരുന്നു, we are bound to obey some rules. ചില നിയമങ്ങളും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതില് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടി വരും. സോ സ്പെഷ്യൽ ലൈബ്രറി ഓൾസോ ഹാവ് സം റൂൾസ്. സ്പെഷ്യൽ ലൈബ്രറീസിൽ റിസർച്ച്, ദിസ് ഇസ് എ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ എന്തുവാണ്, സ്പെഷ്യൽ ലൈബ്രറി ആയതുകൊണ്ട് റിസർച്ച്, ഏത് റിസർച്ച് ആണോ, ഫോറസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ എൻഡമോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങളുടെ ബോട്ടണി, ആ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബുക്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. ആഡ് ചെയ്യാം, ഫിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം, ബട്ട് വി ആർ ബൗണ്ട് ടു ദാറ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് റൂൾ ചെയ്തിട്ടൊന്നല്ല, സ്പെഷ്യൽ ലൈബ്രറി ഹാസ് സം റൂൾസ്. അതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു. സോ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ന്യൂ ലൈബ്രറി. ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് സെക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിൻ സെക്ഷൻ. They have started a new library for reading. They're also welcoming, I think scientists also can take books. Okay, so that appreciable. അവരൊരു ലൈബ്രറി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ KFRI library മാത്രമല്ല, in KFRI there are 3 libraries. One is a special library and other is a public library. Not public library, it's also public library, public എടുക്കാം, but our staff can take books from accounts and admin section. So it's appreciable. So they are also not using Google. അതും ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അവരും ഗൂഗിൾ അല്ല നോക്കിയത്, അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ നോക്കി ഇരിക്കായിരുന്നു, പക്ഷെ അവർക്ക് റീഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ലൈബ്രറി ആയിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങിയത്. അത് അപ്രീഷിയബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നാഷണൽ ലൈബ്രറി. നാഷണൽ ലൈബ്രറി, ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഉള്ളു, അറിയാമോ ഏതെങ്കിലും? ഏതാണോ? നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഇൻ കൊൽക്കട്ട. ഓക്കെ, സോ ന്യൂസ് വായിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാവരും? ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. എണീറ്റ് നിന്ന് യു ക്യാൻ, ഐ വിൽ ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ബുക്കർ പ്രൈസ്, ഇന്ന് കിട്ടിയ ബുക്കർ പ്രൈസ് ആർക്കാണ് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാമോ? ജസ്റ്റ് പുട്ട് യുവർ ആൻസർ. ഗീതാഞ്ജലി, ഫുൾ നെയിം?
Your name? Name? Jibin. From which department? Okay, good. ഇന്നൊരു ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ബുക്കർ പ്രൈസ് ഈസ് ഗോഡ്, ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ്. ഇറ്റ്സ് എ ഹിന്ദി book. It was translated to English, and this book has got the Booker Prize. Just to know your knowledge. Okay. So, library is a growing organism. I'm not a scientist, so I'm just comparing the sentence with the scientific level. I'm trying. Okay. So this is the fifth law of library information science. Our father of library information science is Dr. S.R. Ranganathan. So the fifth law is library is a growing organism. It means that he has a future sixth sense. I can say it's a sixth sense. He knows there will be a downgrade in the library in future because the internet, arrival of internet, there will be a downgrade of library. So he used this sentence, library is a growing organism. So according to Darwin's theory, I don't know well about that, evolution, parinamam. Ariyamo parinamam? Botany students alle. Evolution, you know about evolution, I think so. So in evolution, when the environment has a sudden change, environment change outward, there will be a chance of എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർവൈവൽ. ആരാണോ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് അവർ ജീവിക്കും, അല്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്റ്റിൻഡ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, അതാണ് എവല്യൂഷൻ, ഡാർവിൻസിന്റെ എവല്യൂഷൻ തിയറി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ സെയിം ലൈബ്രറിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ലൈബ്രറിയും ആ എവല്യൂഷനായിട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളും ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ ലൈബ്രറി ഈസ് സീറോ. അതാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മീൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എൻവയോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ആയി, ഗൂഗിൾ വന്നു. അപ്പൊ എന്തിന് ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്യണം? ഗൂഗിൾ ഇല്ലേ, സൈഹബ് ഇല്ലേ, എന്തിന് ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ S.R. Ranganathan says library is a growing organism. ലൈബ്രറി വളർച്ച ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കുന്നില്ല. So creative thinking means Dr. Pawan is here. Dr. Pawan is not here. Okay. Creative thinking. Example, I will tell you creative thinking. Dr. Pawan is a new scientist joined here. So he come to the library and said me that there is not a coffee machine in our library. So I asked him why. This is a special library, this is a small library. So he told me that we are reading continuously in the library. So if we want a refreshment, so we have to go to the canteen, which is downstairs. So that time concentration will go. We will go to the mobile, we'll look mobile, and that time the reading concentration will go. So if the same is available in the library, so we can take the coffee and come to the table within 10 seconds and we can read. So it's a refreshment. That's just showing you that the creative thinking, how the modifying ideas from an existing knowledge database. ബുക്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബുക്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കുറച്ച് ബുക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ബുക്സ് ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല. We have to market that. നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇത്രയും ബുക്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയണം ലൈബ്രറിയിൽ ഇത്രയും സോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അതാണ് ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. The next is reader. Reader means പണ്ട് നമ്മൾ വായനക്കാർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഒരുപാട് വായിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ടേം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് യൂസർ ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ എന്നാക്കി. Because people don't come to the library. Internet has arrived. So libraries subscribing databases and e-books. You can also get from Google also, means e-books, free e-books and articles.
So they become user and consumer. Reading എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മതി, ആർട്ടിക്കിളിൽ കുറച്ച് പാരഗ്രാഫ്സ് മതി. കണ്ടിന്യൂസ് റീഡിങ് ഹാസ് ബിൻ ഗോൺ. കണ്ടിന്യൂസ് റീഡിങ് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത്, ഒബ്സർവ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് സ്പേസ് മീൻസ്, ഞാൻ ഈ പറയുന്നതല്ല, ലൈബ്രറി ഈസ് എ ഗ്രോയിങ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ വരും എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പേസ് മീൻസ് ലൈബ്രറി ബിൽഡിംഗ്. ലൈബ്രറി ബിൽഡിങ്ങിൽ ഫ്യൂച്ചർ മീൻസ് കളക്ഷൻസ് കൂടുമ്പോൾ there is a space conjunction. Means binding, ബുക്സിന്റെ ബൈൻഡിങ്, ജേർണൽസിന്റെ ബൈൻഡിങ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ ബുക്സ് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ബുക്സ് സ്കാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വിത്ഡ്രോൺ ആൻഡ് ദ ന്യൂ ബുക്സ് വിൽ കം ടു ദ ഷെൽഫ്. സോ ഇത് നോക്കണ്ട, സ്പേസ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ലൈബ്രറി ഈസ് എ ഗ്രോയിങ് ഓർഗാനിസം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. Then collections, digital collections. ബുക്സ് മാത്രമല്ല, ഈ ബുക്സും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ടിക്കിൾസും എല്ലാം ഓൺലൈനായി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ലൈബ്രറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലൈബ്രറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മീൻസ് വി ആർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് സ്കോപ്പസ്, വി ആർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് വെബ് ഓഫ് സയൻസ്, നോട്ട് ഹിയർ ലൈബ്രറി, അതർ ലൈബ്രറീസ് മീൻസ് ദോസ് ഡേറ്റാബേസസ്, സം ഇ ബുക്സ് ഡേറ്റാബേസസ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ നിങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ, ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനു നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ വരണം? നമുക്കെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുമല്ലേ? ഓൾറെഡി യു ആർ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ഓൾ ദീസ് ഡേറ്റാബേസസ്, ഇ ബുക്സ്. സോ വൈ വി ഷുഡ് കം ടു ദ ലൈബ്രറി? വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്, വി ഹാവ് വൈഫൈ ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇ ബുക്സ് within your seats. The main problem is that when you are reading books through system or tablet or Kindle, how many hours you will read? എത്ര നേരം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ത്രൂ എ സിസ്റ്റം? ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, ഒരു ഫുൾ ബുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും? കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ, സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഒരു ഫുൾ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പേര് ബുക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൈവക്കാവും. How many people are reading completely a book, means 200 pages book? Only one reader is there. Continuous reading. No sir, books. Okay. On the screen, never. I know. Nobody will read that book. Okay. So I am telling you the value of reading here. That's why I asked you the value of reading. So the first is the gain valuable knowledge. You will get a valuable knowledge. ഇന്നലെ ഡോക്ടർ അമൃത് പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരും ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഓതറുടെ പേരും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടോക്ട് അബൌട്ട് some books and also tell the authors, name of that authors. അപ്പോൾ അത് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചത്, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണത് പറഞ്ഞത്? അത് ഒരുപാട് ബുക്സ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെമ്മറി കൂടും. ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ പേരുകളെല്ലാം പറഞ്ഞത്. കണ്ടിന്യൂസ് റീഡർ ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഹിസ് മെമ്മറി. മെമ്മറി അവർക്ക് ഒരുപാട് വരും. അതാണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റീഡറിന്റെ ഒരു ഗുണം. ഞാൻ എന്ന ബുക്ക് വായിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഐ ആം എ ലൈബ്രറിയൻ, ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് എ റീഡർ, കണ്ടിന്യൂസ് റീഡർ. സോ ഞാൻ വായിക്കുന്ന ബുക്കുകളുടെ ഓതറിന്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മ കാണത്തില്ലായിരിക്കും. ബട്ട് എ കണ്ടിന്യൂസ് റീഡർ, കണ്ടിന്യൂസ്ലി വായിക്കുന്ന ഒരാള്, അവരുടെ മെമ്മറി പവർ കൂടുതലായിരിക്കും. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഡോക്ടർ അമൃത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഓതേഴ്സിന്റെ പേരും അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാതെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറന്നു പോകുന്ന കുറച്ച് ഫോറിൻ ഓതേഴ്സിന്റെ പേരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് അപ്രീഷിയബിൾ ആണ്. സോ എ ബുക്ക് ബൈ someone who studied productivity 20 years or a 10-minute YouTube video by someone interested in his topic, ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഒരാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്ത് 20 years കൊണ്ടൊരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. സോ ആൻഡ് ദ സെയിം 10-minute YouTube video, which one you will be select as a researcher, as a student? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഒരാൾക്ക് പറയാം. someone,
ഏതായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മതി. എണീറ്റ് നിന്ന് പറയണം. കോളേജിലെ കുട്ടികളും റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സും കുറച്ച് ധൈര്യമുള്ളവരെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ആരുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവിടെ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ധൈര്യമുള്ള ഒരാളും ഇല്ലേ? Any research scholar? Why? But it's a 10-minute video and that's a 20 years book. Okay. കൂടുതൽ ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ബുക്ക് പ്രിഫറബിളി ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും. Okay, good. But there is a problem in that. ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ 10 മിനിറ്റ് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച റിവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. റിവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ 20 വർഷത്തെ ബുക്സ് 20 വർഷം കൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആ ബുക്കിനെ പറ്റി ഒരാൾ 10 മിനിറ്റ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. Content. Okay, good. Okay, so we will discuss it after the talk. Okay, so the next is new information creates new memories. The same yesterday Dr. Amit said. The same I am quoting here. New information creates new memories. നമ്മൾ എന്താണോ വായിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വായിക്കുക, വീണ്ടും ബുക്സ് റീഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മൾ മെമ്മറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Then next is 30 minutes of reading can lower your blood pressure. ഇതൊരു ഞാൻ ഗൂഗിൾ നോക്കി എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും my stress level has been going down and blood pressure also. Because I worked in Supreme Court, there will be a 100% stress and blood pressure will be very high. I will show you a video so you will understand what's the nature of work in Supreme Court. So, and if you are struggling read a book, അത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം that stress level തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ മൊബൈൽ നോക്കാറുണ്ട് കിടക്കാൻ നേരം? Many people. അതേസമയം ഉറങ്ങാൻ നേരം പുസ്തകം വായിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? Only 1, 2 people are there. 3, 4. Okay. ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്? ഏതാണ്? മൊബൈലാണോ അതോ ബുക്കാണോ? ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, മൊബൈലില് you should all know there is a radiation, blue type, I think blue type radiation is there. So അതിന് വരുന്ന ഒരു റേസ് കാരണം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, വീണ്ടും നിങ്ങളെ അമർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് മൊബൈലിന്റെ പ്രശ്നം. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ബുക്ക് വായിക്കുക. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചതാണ്. So if you are struggling, read a book. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് വായിക്കുക. You will get a good sleep and your stress will be down. So ഇലോൺ മസ്കിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. You all know ഇലോൺ മസ്ക്. അറിയാമോ ഇലോൺ മസ്ക് ആരാണ്? അറിയാമല്ലോ. ട്വിറ്ററിന്റെ CEO ആകാൻ പോകുന്ന ആളാണ് ഇലോൺ മസ്ക്. So when in an interview, a man asked him, whenever anybody asks Elon Musk, how do you learn to build rockets? He's an owner of SpaceX. SpaceX അറിയാമോ? SpaceX എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലേ? So SpaceX ഓണർ ആണ് പുള്ളി. ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ്. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടാണ്. You should all know about Elon Musk history. So ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളി അതിൽ ലാസ്റ്റ് വിജയിച്ചത്. SpaceX എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. So he always says, I read books. He never used system or something. Maybe he used
Apple tablet or something like that. But he used to read books, many books. He read about books. So importance of library in your life. എന്തുമാണ് ലൈബ്രറി നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം എന്നുള്ളത്. സോ പീപ്പിൾ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് ബോധ്യം കാര്യം. There are many people who are poor. എല്ലാവർക്കും ബുക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ബുക്സ് 50,000 റുപ്പീസിന്റെ ഒരു ബുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കഴിയുള്ളതായിരിക്കും. But the book can afford in the library. The book can be purchased with the library. And there are students also. You are saying people and students in the meaning of library. ഒരു 1000 ബുക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേസമയം ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ പുസ്തകം മേടിക്കാനുള്ള ഫണ്ട് കാണത്തില്ലായിരിക്കും. സോ that time library will help you. That's the importance of library in your life. And the environment, ആ ഒരു സാഹചര്യം, ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആംബിയൻസ്. ഇപ്പൊ അത് ലൈബ്രറി കുറവാണ്. നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ആ ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് എന്താ പറയാ, നെഗറ്റീവ് അല്ല, പോസിറ്റീവായിട്ടും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. Our library has a collection of 17,000 books and more than 36,000 Jubilee meetings. So അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ബട്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റണം, അത് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് റീഡിങ് നൈറ്റിലും ഈ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. ലൈബ്രറിയിൽ 9:30 വരെ ഓപ്പൺ ആണ്. സോ പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ്, സ്റ്റുഡൻസ് ആർ കമ്മിങ്. They told me there's a problem about that Jubilee meetings. And okay, leave it. So highly motivating environment. Don't compare with this special libraries, other libraries. Matula libraries compare here. One environment, highly motivating environment. Motivating environment and calm and disciplined atmosphere you will get from the library. And the service, best reading for the largest number at the least cost. Best reading means the amount. 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബുക്കായിരിക്കും, 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബുക്കായിരിക്കും മേടിക്കാനുള്ള ഒരു 90%, 95% പീപ്പിളിന് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അഫോർഡ്നെസ് കാണത്തില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ലൈബ്രറി ക്യാൻ പർച്ചേസ് ദ സെയിം. യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ലൈബ്രറി. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഐ എം സെയിങ്. ആൻഡ് ദ സേവിംഗ് ടൈം. Here I will ask some question to Dr. Mahadev. Right information to the right user at the right time. So Dr. Mahadev sent me a WhatsApp message when I was in the library, and he asked about an article. I need this article. So he will tell you how I gave this article to you. Please give him mic. Many instances requesting for articles with Arun. First instance is very important actually for the thoughts, right? Yeah. Arun, will you arrange? I need some articles. I could not trace them actually anywhere. He said, send me the link, UI. So then I said, he find it, but he could not find in KFRI library. But in a matter of 20 minutes or 25 minutes, it was there in my email. Then he sent me a message back, you check your email. So I was surprised. From 2 days, 3 days, and searching for the paper and trying and contacting other people. But this person is here, and he is capable of getting the material. This is very essential for us from this library or from other libraries. So we can use it for our purpose, personal purpose, not for any commercial purpose. So in matter of 20 minutes, he got that paper. So after that, whenever I'm finding difficult, I'm sending email or WhatsApp request, and then he made it official that you sent to KFRI library email, so that there will be a document that everyone will maintain the logs. So he's assisting, and I'm very happy that I could trace and write information for the right person for the right cause.
Thank you, Mahadev. So I'm not boasting of about myself. I have given him article within no time. I'm not telling that. It's a teamwork of our library. That's what I'm telling. We are supposed to give you service, right information to the right user at the right time. Okay, just sorting an example with Dr. Mahadev. Okay. Thank you, Mahadev. And education, the same I have told that. Read, meet friends, communicate, share information. So, Google. ഞാനത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്. സോ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. സോ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ സ്പെസിഫിക് നോൺ പ്രോഫിറ്റ്സ് corporation or other organization. You can search in Google. You will get the data in Google. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. Current information such as news, weather, stock quotes, research, a well-known event or individual. And online job posting, shopping, auctions or travel services. Find an opinions on a topic. So ഇത് ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടും. ബുക്ക്, ഞാൻ പറയുന്ന ബുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ ഗൂഗിളും ലൈബ്രറിയും തമ്മിൽ ഒരു എന്താണ് ഫൈറ്റ് ഒന്നും നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഗൂഗിൾ തന്നെയാണ് വലുത്. ഞാൻ പറയുന്ന ഗൂഗിൾ തന്നെയാണ് വലുത്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗൂഗിൾ ആൻഡ് ലൈബ്രറി. ദിസ് ഇസ് ലൈബ്രറി വെബ്. ലൈബ്രറി വെബിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം എന്നുള്ളത്. ടു ഫൈൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ സ്കോളർലി ജേർണൽസ്. The same you can download from Google also. But the quality കിട്ടുന്നത് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്. You can defend after my talk. To find article published in popular magazines. This also you can search from Google, but only free publications. The paid publications you can't find from Google. To search databases that index, ഞാനിത് റിസർച്ച് പർപ്പസിന് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻസ്, ഇപ്പം ബോട്ടണിയിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവണമെന്നില്ല. റിസർച്ച് പർപ്പസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. സോ ടു സെർച്ച് ദ ഡേറ്റാ ബേസസ് ദാറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ മെനി അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ആൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് ബുക്സ് ഓൺ യുവർ ടോപ്പിക്. ടു ലൊക്കേറ്റ് ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ബുക്സ് that are copyrighted. ഇതെല്ലാം ഗൂഗിളിൽ നിന്നും കിട്ടും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫ്രീ ബുക്സ് ഫ്രം ഗൂഗിൾ. You can get articles from Google Scholar. You can filter it and get all those results in Google Scholar. The same time you can save, the same you will get in library subscribed databases also. But എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സ്കോളറിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? എനിക്ക് ഇന്നൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല പേപ്പർ, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ലോഗ് ഇൻ ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ടൈപ്പ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓതർ കോ-ഓതർ എല്ലാവരും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈറ്റിൽ. അപ്പം നിങ്ങളൊരു റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പേരും അതിൽ വരും. ഓഫ് കോഴ്സ് വരും, വരത്തില്ലേ? എന്തായാലും വരും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ? ആണോ അല്ലയോ? We will talk it later. So Google versus library. Google ആണോ ലൈബ്രറി ആണോ വലുത് എന്ന് ഒരു എന്തുവാണ്, ഞാനൊരു ലൈബ്രറിയനാണ്, ഗൂഗിൾ അല്ല വലുത് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ വേഴ്സസ് ലൈബ്രറി എന്ന് ആഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. So good researchers use Google, but they also go beyond Google and use the library. അത് മനസ്സിലായി കാണും എല്ലാവർക്കും. ഒരു ഗുഡ് റിസർച്ചർ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഗൂഗിൾ മാത്രം നോക്കത്തില്ല. They will use the library also. Why? നിതിൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? നിതിൻ ബാറ്റ്സിന്റെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്തത്? ഗൂഗിൾ ആണോ നോക്കിയത്, അതോ ലൈബ്രറിയിലാണോ വന്നത്? ഫ്രം ഗൂഗിൾ. ഓക്കെ,
Okay, okay. അതായിരുന്നു എനിക്ക്. Okay, good. It's a book now. Okay. That's good. പിന്നെ ഒരു ഗൂഗിൾ ആയ സെർച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. Okay. അതിനു മുന്നേ ഞാനും ഡിഗ്രി മീൻസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും കൂടുതലും ലൈബ്രറി ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിരുന്നു. Okay. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൂഗിൾ ആയാലും അല്ലെ സൈഹബ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ശരണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, okay, good. Okay, thank you. So ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന പോലെ പറയുകയാണ്. If you are starting a research, if you are trying to do research for botany students here, try don't search in Google. Just go to library. Okay. You can search in Google for primary information. ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഞാൻ എതിരല്ല. But if you want to do research, deep research, depth research, you must go to the library and be an information skeptic. Information skeptic എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി എനിക്കങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാനൊന്നുമില്ല. എനിക്കൊരു ലൈബ്രറി സയൻസിലൊരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന സാറുണ്ടായിരുന്നു. സാർ ഇങ്ങനെ PPT ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാർ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ MP ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ, പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പുതിയ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പുള്ളി. അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പുതിയ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ മീനിങ് എന്തുവാണ്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ സ്കെപ്റ്റിക്, എനിക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ആഡ് ചെയ്തതാണ്. എനിവൺ നോ അബൌട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സ്കെപ്റ്റിക് എന്തുവാണെന്ന്? മീൻസ് ഓൾവേസ് ബി ഡൗട്ട്ഫുൾ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ചർ, ആസ് എ റിസർച്ചർ ഓൾവേസ് ബി ഡൗട്ട്ഫുൾ. എപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ചോദിക്കണം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം. അതാണ് ഒരു റിസർച്ചറിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണല്ലോ റിസർച്ച് അല്ലേ? നമുക്കൊരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ റിസർച്ച്. സോ അതിന്റെ മെയിൻ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മമാർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. എന്താണ്? തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയോ എന്ന് നോക്കും, ഇല്ലേ? തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയോ നോക്കത്തില്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ഹാപ്പി. സോ ദേ ആർ ഓൾവേസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ. പോയിട്ടുണ്ടോ, അവിടെ കറണ്ട് പോയോ, then the research has completed. If കറണ്ട് പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും ഡൗട്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാത്രം കറണ്ട് പോയി എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ KSEB ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. KSEB നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയും, ഞാനിപ്പോ വിളിച്ച് പറയും ഇവിടെ കറണ്ട് പോയി കേട്ടോ. അപ്പൊ അവര് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ലേ എന്നാണ് അവരും ചോദിക്കുന്നത്. ദേ ആർ ഓൾസോ ഇൻഫർമേഷൻ സ്കെപ്റ്റിക്, ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ്, എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. In a research, coming to the research level, always use depth research, expertise and authenticity. That authenticity you will not get from Google. That you will get only from the library. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ചോദിക്കാം, ഡിബേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Then sometimes less is more എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആള് കൂടിയാൽ പാമ്പ് ചാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോർസ്, ലക്ഷങ്ങൾ വരും, ലക്ഷങ്ങളായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് വരും. അതിൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്? അത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഡോക്ടർ സിൽജോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഓക്കെ. സോ ആ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ അതുണ്ട്, ഇവിടെ പറയാം. സോ ഡൗൺലോഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ബുക്സ് ഫ്രം പൈറേറ്റഡ് വെബ്സൈറ്റ്സ് is considered as copyright infringement. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അതാണ്. സൈഹബിൽ നിന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന എത്ര റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഓക്കെ, സൈഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൈറേറ്റഡ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അലക്സാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി ആണത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, 2014 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്ത് പറയാനാണ്, ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു, ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും കിട്ടാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ഐ തിങ്ക് എ റിസർച്ചർ, പ്രോഗ്രാമർ ഐ തിങ്ക്, ബട്ട് she didn't get those articles. Like Mahadev asked me, I given him the article. If I didn't give him, he will search. Definitely he will search in Sayab. I think so. Okay. So അവർക്ക് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ തന്നെ ഒരു ആ ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൽ
ബൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു ക്രൈമായി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇഫ് യു ഡൗൺലോഡ് ദ സെയിം സൈഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതാണ്, ജർമ്മനിയിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതാണ്, എല്ലാവരും കേസ് കൊടുത്താണ്. നൗ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൾസോ സൈഹബ് will be blocked very soon because the case is going on Delhi High Court. Delhi High Court കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈലിയും അമേരിക്കൻ കെമിക്കൽ സൊസൈറ്റിയും എൽസേവിയറും ചേർന്ന് ഒരു കേസ് സൈഹബിനെതിരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം സൈഹബിൽ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ അലക്സാണ്ട്ര പറയുന്നത് കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് ഉണ്ട്. അത് പ്രകാരം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി വാദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എത്രമാത്രം ശരിയുണ്ട് തെറ്റുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി, as my observation, it will be soon will be blocked in India also. So I am against Sci-Hub. You can debate on that too. Okay. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ something is sometimes less is more. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഞാനും സിൽജോ, ഡൊണാൾഡ് എല്ലാം റൂമിൽ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട്, ജിത്തു എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു റൂമിൽ, ഇങ്ങനെ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ സഡൻലി ഹി സെഡ് ഐ ഹാവ് എ പെയിൻ. ആക്ച്വലി പെയിൻ ഈസ് ഹിയർ. സോ ഹി സെഡ് ഐ ഹാവ് പെയിൻ. സോ ഐ സെർച്ച്ഡ് ഹിം. I was doing this presentation, so it was not completed. So to complete the presentation, I just asked him, so you searched in Google? So Siljo said, I didn't search in Google. I just went to the doctor. So why he go to the doctor first? Many people will search. നിങ്ങൾ എന്തായാലും സെർച്ച് ചെയ്യും, ഓൾവേസ് വിൽ സെർച്ച്. ഞാനും സെർച്ച് ചെയ്യും, 100% ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കും, എനിക്കൊരു പെയിൻ വന്നാലോ എന്തായാലും. So he said, I will go to the doctor. So he went to the doctor and got the medicines. So I asked him, why you didn't search in Google? So I'm not interested in searching Google. So Dr. Donald is here. Donald is not here. So Donald said that if you search in Google, it will be cancer. There's a small pain in the left hand shoulder. So Donald said, if you search in Google, it will be cancer. So next day I went to the library and just searched pain in the left hand shoulder. So I got 9,85 lakh results. And the first one is sudden left shoulder pain can sometimes be a sign of a heart attack. So I'm not telling you have a heart attack, but the result comparing with the doctor and a Google. നിങ്ങൾ എന്തും ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നോക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഈസ് ദിസ്. സോ വൈൽ ഡൂയിങ് റിസർച്ച്, കമ്മിങ് ടു റിസർച്ച് ഓൾസോ, യു ആർ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് യു ആർ സെർച്ചിങ് and you will get lakhs, crores, 100 crores result. So which one you will select? അതാണ് ലൈബ്രറിയുടെ യൂസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. You can ask a librarian. I'm not telling that all subject I know, but you can ask a librarian. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാലേ അവർക്ക് എന്തറിയാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക, ബുക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ബുക്ക് എടുത്ത് തരിക, അതല്ല ലൈബ്രറിയന്റെ ജോലി. അതുകൊണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, അതൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ജോബ്, ലൈബ്രറിയന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ജോബാണ്. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലൈബ്രറിന് ആസ് എ റിസർച്ചർ നമുക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും. ആസ് എ സർവീസ്, വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ആസ് എ സർവീസ്. നമ്മളൊരു കാശ് മേടിക്കുന്നില്ല. സ്കോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാബേസ് 13 lakhs ആണ്. ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് അത് ഫണ്ടെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. സ്കോപ്പസ് എന്ന ഡേറ്റാബേസ് എത്ര പേർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 13 lakhs ആസ് എ റിസർച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ കം ടു ദ ലൈബ്രറി, then ask a librarian what sources are here. That sources will be helpful for us, means for you. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. വെറുതെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ലൈബ്രറി അതാണ്, ലൈബ്രറി ഇതാണ് എന്ന് ഒരാളും പറയരുത്. അകത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ. സോ ആസ്ക് എ ലൈബ്രറിയൻ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ലൈബ്രറി മാർക്കറ്റിംഗ്. ലൈബ്രറി മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നലെ ടോക്ക് ഞാനത് ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ്, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ,
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ്. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ലൈബ്രറി ടോക്കാണ്, എല്ലാവരെയും വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ദെൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്നലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വന്നിരുന്നു. ഡോക്ടർ സജീവ് സർ, മഴവിലെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വെറുതെ അവർ ലൈബ്രറി വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ജസ്റ്റ് വന്നു കണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തുവാണ്, ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വേ അല്ല. അപ്പോൾ അവർ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ജോർജ് സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സാറേ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുക്സ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സാറ് സപ്പോർട്ടാണ്, സാറ് പറയുന്നു കൊടുക്കാം, നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ചില ലൈബ്രറിയൻസ് പറയുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. സോ ഡോക്ടർ ജോ said that give him books, free books to the students, and we gave them books, we take the photographs, and then come to marketing. Means marketing, I'm not telling it's a business, but all have to know library is doing something. So അവര് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, KFRI ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് 6,000 people following that page. നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. KFRI ലൈബ്രറി അല്ല, KFRIയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടർ ബാലു, ഈസ് ദ ഇൻചാർജ് ഓഫ് ദാറ്റ് പേജ്. സോ ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹിം and I sent the photo of that, two photographs, and give the title of them. So he put the same in the KFRI Facebook page. So that's marketing. Business alla, the business ചെയ്യാം, ബിസിനസ്സുമായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ലൈബ്രറി we use it as a service. അതിന് ഭയങ്കര ലൈക്സും ഷെയറും കമന്റ്സും ഒന്നും വരത്തില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10% will know അത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു. ആ ലൈബ്രറി, KFRI ലൈബ്രറി ഉണ്ടല്ലേ, ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, അപ്പം അവിടെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. സോ ആസ് എ റിസർച്ചർ, കമ്മിങ് ടു റിസർച്ച് പർപ്പസ്, ആസ് എ റിസർച്ചർ, ആസ്ക് എ ലൈബ്രറിയൻ വാട്ട് സോഴ്സസ് ആർ ഹിയർ ഇൻ അവർ ലൈബ്രറി, വെദർ ഇറ്റ് ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ മീ, മീൻസ് യു റിസർച്ചേഴ്സ്, ആസ് എ റിസർച്ചേഴ്സ്. I am there, Dr. George is there. You can ask me also and ask Dr. George also. So ഇതൊരു വീഡിയോയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് സുപ്രീം കോർട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ലൈബ്രറിയും ഈ ലൈബ്രറിയായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ഐ വിൽ ഷോ യു the work, nature of work in Supreme Court Judges Library. It is also a special library. And there came a news in 2016, ഹിന്ദു പേപ്പർ നോക്കിയാൽ അറിയാം. 2016 ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ന്യൂസ് വന്നായിരുന്നു. SC's സെർച്ച് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ജഡ്ജസ് ലൈബ്രറിയിലെ ലൈബ്രറിയൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസ് വന്നായിരുന്നു. SC's സെർച്ച് എൻജിൻ മീൻസ് ഗൂഗിൾ ഈസ് ഓൾസോ എ സെർച്ച് എൻജിൻ. സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ സെർച്ച് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ലൈബ്രറിയൻസ്. സോ വൈ ദേ കോൾ us as dancing librarians? I will show you the video. ഇതൊരു 4 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആണ്. The Supreme Court judges library acts as a research and reference wing of the court, housing more than 350,000 law books and law reports. It is one of the largest law libraries in Asia. Not just that, it is open on all days of the year, barring 3 national holidays. 18 professional librarians and 70 supporting staff form the backbone of the services offered. The doctrine of precedence is crucial to the Indian judicial system. So citing earlier judgments of the court in support of their contention during arguments is an imperative for both advocates and judges. This is where Library Wing steps in. In the morning, advocates give a list of books to be cited by them in a case. It is the responsibility of the court management section to ensure that the specified book is available to the honorable courts at the time of citation in the court. For the 31 residential libraries of honorable judges, circulation section of the library is responsible for the issue and return of books. On an average,
800 to 900 books are issued per day. Requisitions from the residential offices of the honorable judges are received by the reference section, and this section carries out necessary legal research to cater to the information requirements. Speed is as vital as accuracy in this process. The library has a computer section discharging the responsibility of procuring and maintenance of commercial legal databases subscribed in the library. This section also develops and updates more than 20 in-house databases. Acquisition section looks after the acquisition and technical processing of the books approved by the Honorable Committee of Judges. This section also brings out 2 publications, namely Accession List and Newsletter. The legislation section is the spine of the library. It is responsible for procuring and maintaining parliament debates, legislative materials, and gazettes of central government, state governments, and union territories. Arun, Surjit Allahabad High Court Rule 34. Evidence code number 3. Rao, code number 3 evidence act. पुरुषोत्तम सेंसस सेंसस एक्ट देना फैमिली आईटीसी राव सर्विस कमीशन 4 नंबर कोड नंबर 4 जी दिल्ली हाई कोर्ट कोड नंबर 4 नंबर Complete documentation of acts, amendments, rules, regulations, bylaws, and notifications published in gazettes is done so as to retrieve the same expeditiously at the time of requirement at the courts. Mondays and Fridays are perhaps the busiest days as they are fresh matters day. 22 persons work like dancing librarians continuously for 3 to 4 hours to catering to telephonic requisitions for bare acts from the courts. Challenges with ഇത് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയോ? എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത്, ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രമാത്രം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു. സോ ഹിയർ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഗൂഗിൾ കണ്ടോ? ഇതിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ബുക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ആൻ അപ്പെക്സ് കോഡ്, സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അവിടെയുള്ള ജഡ്ജസ് ഗൂഗിളിലെ ഒരു സാധനവും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് നിർത്താം. ഒരു ഡൗറി കേസ് വന്നു. ഡൗറി കേസിൽ ഒരു ഫൈൻ ഇത്രയാണ് പിഴ, നിങ്ങൾ സ്ത്രീധനം അതിൽ ഇപ്പം ശിക്ഷ വിധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചോദിക്കും, ഡൗറി ആക്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. സപ്പോസ് അതെന്താണ്, ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് പ്രിന്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തു, പഴയ എഡിഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ 25,000 രൂപയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ അത് അമെൻഡ് ആയിട്ട് 1,00,000 രൂപ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് പ്രിന്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുന്നത് എന്താണ്? നോക്കിയിട്ട് പറയും 25,000 പിഴ. ആക്ച്വലി അതെന്താണ്, 1,00,000 രൂപയുടെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുവാണ്. സോ ജഡ്ജസ് നെവർ ബിലീവ് ഇൻ ഗൂഗിൾ സൈറ്റേഷൻസ്, ദേ ഓൺലി ബിലീവ് ഇൻ ബുക്സ്. അതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ കോളിംഗ് SC's സെർച്ച് എഞ്ചിൻ. ഓൺലി ദേ ബിലീവ് ഇൻ ബുക്സ്. നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിലും മെമ്മോ തരും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ജഡ്ജസ് ലൈബ്രറി. ഐ എം നോട്ട് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് റിസർച്ച് ലൈബ്രറി, ജസ്റ്റ് ഷോ ദ വർക്ക് ആൻഡ് ദേ ആർ യൂസിങ് ബുക്സ്. ദേ ഹാവ് ഓൾസോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കരുതും ജഡ്ജസ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്, അവർ ബുക്സ് മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. ദേ ഹാവ് ആൻ ആപ്പിൾ ലാപ്ടോപ്പ്, ദേ ഹാവ് ആൻ ഐപാഡ്, ദേ ഹാവ് ആപ്പിൾ ഐഫോൺ. ഇതെല്ലാം അവർക്കുണ്ട്, അവരെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മളവരെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും കാണരുത്. ഞാനും അങ്ങനെയാണ് കരുതിയത്. വയസ്സായ ആൾക്കാരല്ലേ, അവർക്ക് ഗൂഗിളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും. ദേ ഓൾസോ സെർച്ചിങ് ഗൂഗിൾ, ബട്ട് ദേ ബിലീവ് ഇൻ ബുക്സ്. ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചത്.
So concluding my topic, library browsing experience is one of the most magical childhood memories of many people. പഴയ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. ആ പഴയതിലോട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ പണ്ട് ISROയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല. അദ്ദേഹം വരുന്ന സൈക്കിളിലാണ്. ആ സൈക്കിളിന്റെ വില നല്ല വിലയാണ്, 3-4 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിലയാണ്. പക്ഷെ പണ്ട് സൈക്കിളിന് വലിയ വിലയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആ സയന്റിസ്റ്റ് വരുന്ന സൈക്കിളിലാണ്, ഒരു എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ആ സൈക്കിളിന്റെ വാല്യൂ കൂടി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പൊല്യൂഷനും പെട്രോളിന്റെ വില എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന യുഗം തിരിച്ചു വരികയാണ്. പല കൺട്രീസും സൈക്കിൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടൈം വരും, അപ്പോഴും ലൈബ്രറി ഒരു ഒരു വിസിറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് മാറും, ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് മാറും. ദർ വിൽ ബി നോ സ്പേസ് ഇൻ എർത്ത്. മുഴുവൻ വീടുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വരികയല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ലൈബ്രറി മാത്രമേ കാണൂ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനാണ് ഇതെല്ലാം. നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് ഫീൽ ഫോർ റണ്ണിങ് ദ ഫിംഗർ അലോങ് ദ സ്പൈൻസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഇൻ മസ്റ്റി ലൈബ്രറി സ്റ്റാക്സ്. എത്ര പേര് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ലൈബ്രറിയിൽ? റീഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കേ അത് പറയാൻ പറ്റൂ. ഇതിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും റീഡിങ് കുറവാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ട്രൈ റീഡിങ്. മൊബൈൽ നോക്കുന്നതിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ പാതിയെ മാറും. ഞാനും മൊബൈൽ നോക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ, ഞാനും അങ്ങനെ വലിയ റീഡറൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ I know the value of reading. That's what I'm saying. So physical libraries and digital libraries will continue to coexist, certainly for foreseeable future and perhaps forever. ലൈബ്രറി ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദിക്കാം കേട്ടോ, ഞാൻ പക്ഷേ ലൈബ്രറി കാണും എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ്. If you don't maintain physical libraries, we will lose essential public intellectual spaces in our communities, places where people can meet face to face. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ, വൈ യു ഷുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ദ ലൈബ്രറി. അതിന് ഒറ്റ ഉത്തരം, ഒരു സിമ്പിൾ ഉത്തരമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കൊടുത്തതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നീൽ ഗീമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓതർ പുള്ളി ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ഗൂഗിൾ ക്യാൻ ബ്രിങ് യു 100,000 ആൻസേഴ്സ്, എ ലൈബ്രറിയൻ ക്യാൻ ബ്രിങ് യു ബാക്ക് ദ റൈറ്റ് വൺ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.